Hello, welcome to Prerona Television Canada. We are very happy that we are continuing our regular weekly leadership speaker series. And today's topic is leadership and organizational culture. We had technical difficulties earlier. We are extremely sorry for that, and we do apologize. And we are requesting Advocate Jiaur Rahman will be the speaker of this session. So we will be presenting this one. Now I'll share the screen. Yeah, please allow me to share my screen. Yes. Okay. So you can continue, Advocate Jiaur Rahman. Okay, thank you very much. I'm trying to get my screen up. Um, Again, Oh, that's mine. where is my screen? Um, can you please share your slides? I only see your screen. I don't see my screen. That's not my screen. I guess you are sharing my screen. So, okay, you're good. Okay, I'm good. Um, Thank you very much, Edward Prabir. This is our series that we do on a regular basis. So good morning to Dhaka and good evening to Canada and the rest of the world. So today's topic is leadership and organizational culture. So can you move to the next one? Okay. Uh, I normally start out with a statement or a quotation. So here's something that I want to start off with. A good B player can surround himself with a lot of A players. My job was really just to nurture them and make them successful. It was stated by Edward Woolard, ex-CEO and chairman of DuPont Corporation. So if we visit this statement, what is it saying? It is saying that even if you are a B player, if you're surrounded by a team of very good people, meaning A players, then your job is almost half done. You are going to achieve success, irrespective of the fact that you might be a B player. So if you surround yourself with people who have leadership traits and leadership quality and capability and skills, then your job as a leader can be to nurture them, to guide them, to mentor them, to become successful. So it is a team game. Leadership is a team game, and based on the team. So when we talk about team, we talk about the organization, we talk about the organizational culture, we talk about the practices within the organization, and how does a leader and everybody else within the organization interplay between themselves in order to create the leadership, an effective leadership in the organization. Can you move to the next slide? So what is leadership? We have defined leadership a few times. I'm just sharing a very short definition of a leadership. Leadership is about creating the organizational tone and the culture and nurturing people towards success. Similar to the previous slide, we have to create a tone meaning the systems, the belief systems, the norms, the values, the practices, the attitude, things that are okay in this culture and things which are not okay. That type of temperament, that type of tempo, that type of arrangement and system has to be created within the leadership process, and driving them towards success is leadership.
Can you move to the next slide? So what is organizational culture? It's a very large topic, and we will have extensive focus on organizational culture in the coming days. However, I might be disrupted due to electricity failure one more time, but I will be coming back into my mobile mode. So you might not be able to see me as clearly as possible, but I will be in the mobile mode. So coming back to organizational culture, organizational culture is the design of the organization, how you plan the organization forward. It's the overall macro level design of the organization. It's not the bricks and mortar design, it's more the human element of the design, the human perspective of the organization. And what does it include? It includes the values, the core belief system, the beliefs that we have and hold cherish in this organization, the norms and the practices and ethics, all of these combined, these are all together as a package. It becomes the organizational culture. So organizational culture is very pervasive, it's very sticky, and it can create a wonderful organization, or it can also destroy an organization. If the organization is right footed, meaning it's going in the right direction, that means the organizational practice, the culture, the belief system, the core values are all in synchronicity. They are all working together. They have no uh, disruptions between each of the components. So the values of the organization are aligned with the core belief system. Core belief systems are beliefs that you hold true within the organization, and your values are the systems that you have placed throughout the years of your practice within the organization and in your own uh, professional level. So the values, the core belief system, and the norms and the practices, when they all align together and work like one wonderful symphony orchestra, then the organizational culture is very strong, very, very, very effective, and that organization is destined to be successful. So that's how the organizational culture has to be developed in an organization. Organizations can be considered actually a mini society within the greater fabric of society. When you are from a particular society, assuming you are, let's say, from North America, you have certain value systems. Overall, the standard value systems globally are the same, but you may have certain norms, you may have certain practices, certain standards which are different from maybe another part of the world. So that is the larger context of a society. So your systems, your norms would be somewhat different, in some cases quite a bit different from another part of the world. Similarly, organizations can be considered a mini society. One organization's value system may be quite different from the another organization. Specifically, value system may have very strong similarity, but the norms would be rather different. For example, one organization would be extremely focused on maybe an authoritarian, regimented decision-making process, and that works very well for that organization. Maybe it has happened over the years, and maybe every employee in the organization has somewhat been accustomed to this type of process of decision making. So that norm, that practice works for that organization, whereas maybe in another part of the world, another organization may not work as effectively as possible. So the value system and the norms are pretty much part of the mini culture within the organization. So each organization has a particular mini culture, and that mini culture may not be the similar, may not be same or similar to another organization. Even if they are in the same industry, there might be a divergence of value system to a certain extent, divergence of core belief system, divergence of norms, particularly practices. They might be somewhat different. So can you please move to the next slide? So what is the purpose of organizational culture? Why do we need the organizational culture?
Number one, it builds a reference point to move on. It lights the way forward. If you have a good plan, organizational culture, which is seen and felt within the organization, then it builds a reference that this is how we do things here. This is what we ought not do. This is what we should be doing. These small systems which lights the way for your future within the organization. This kind of sets the tone of the organization. It anchors to systems and beliefs. Every organization, as I mentioned previously, would have different set of systems and belief systems. So it sort of anchors, it connects, it puts a stick to the ground, and everything revolves around that uh, structure. So if your belief system is, let's say, you are extremely focused on coming on time, that means you are very much punctuality driven. So your belief system will entail that everybody should be coming to work on time. Whereas another organization might have a slightly laid back process. Maybe their efficiency they make up to extreme work, good work practice once they come on to work. So belief systems are these points with which you can anchor. So organizational culture and the purpose can be connected with your anchoring of your system. It aligns with your vision. Obviously, your vision is absolutely important, and this vision is driving your organization forward. So once you have a purpose set, it has to align with your vision. Without the alignment, you will be moving in tangent. You will not be moving in the right direction. Your energy, your efforts, your efficiency, all of that will be uh, falling in comparison to your real capability. So aligning with the vision is another purpose of the organizational culture. Drives meaningful human engagement. Once you have a proper purpose, it will build more passion within the organization. It will build more energy within the organization. It will be more fruitful in the sense that people will realize that this is the purpose for which we are driving towards. Sort of the vision, part of the visioning process. We know where we want to go. Why do we want to get there? How are we getting there? These are all connected to the organizational culture. So it it drives a meaningful engagement within the organization. So that is why we must have a strong organizational culture. Builds momentum and contributes to the bottom line profitability and success. This one actually ties with all the other. When you have a good reference to move on, when you have a very strong anchoring of your purpose and aligning with your vision, and you are getting your people aligned and connected to your purpose, then obviously your bottom line profitability, your efficiency, your your overall team commitment, team dynamics, everything will be following through in proper place. People will know what are they working on, why are they working on certain agenda, and what is it that they want to achieve, and what is their grand purpose of the organization. That is the visioning of the organization at the end of the day and at the end of the hard work and toil that they put in. So all of these are connected to the profitability and bottom line of the organization. So when we talk about organizational culture, the purpose has to be there at the back of your head. And once you have the purpose aligned at the back of your head, you will be more focused on designing the future of the organization, and you will know exactly how to move your organization to the next level. Can we move to the next slide? Core values is something that we had discussed from our last session. So I had to bring core values because the no issue of organizational culture can be complete without understanding core values. So this slide is talking about core values, organizational culture, and value system. So what is a core value? Core values are embedded belief
system or philosophy that drives a person or an organization. So it's embedded. It is basically DNA into your psyche. It's DNA into your philosophy of life, into your work habits, into your attitude, your norms, and your beliefs. These are core values. So when you have a very strong and firm set of core values, that allows you to connect to your organizational culture. And aggregation of the core values, the combination, the summation, the togetherness of all the core values together actually creates the culture. So if you can think of the organizational culture, it is perhaps the combination of all the core values connected together and having an interplay between each other. In totality, you can call it the organizational culture. But when you break it down into small manageable pieces, then you can consider that this is a part of our organizational culture, and this component, being truthful, is a core value to our organization, and being efficient is perhaps another core value to our organization. So if you start thinking of the organizational culture, then you have these words that are making sense within the organization. For instance, the first word that I just spoke about, being truthful, and the second word that I spoke about, being efficient. Once you strew these two words together, the entire purpose of the organization is designed, and that becomes the culture. And once you have the proper culture in place, your movement into the next level as an efficient, productive organization will be much more smoother. People within your organization will feel much more at ease to work, and they will be more passionate and driven to achieve the overall purpose and the vision of the organization. Can you move to the next slide, please? Value system and organizational culture. In our last session, we also talked about a value system being also an aggregation of the core values. So, in other words, value system and organizational culture are very synonymous terms and very much in line with the idea of putting the organization into a proper, efficient operational mode. If you have a proper value system, your operational mode and will be more efficient, more productive, more driven by the performance matrix that you set up. So when you have core value system where you are responding to certain core values, those core values can be also aggregated as a system, which you can call it a value system, and it's aggregation and summation of collective core values shaping the organism, very similar to the organizational culture. Once we have that system in operation, that we follow this, that then we follow this structure, and then we follow this structure. These are responsible behavior, these are ethical behavior, these are elements of being truthful to your clients, etc. So that you automatically create a value system. And this value system can be likened to the mechanics of the organization culture. The organization culture is what you see in operation, for example, and the mechanics, the system, underlying system, the machinery that goes into operation in creating the overall perspective of the organization, which we are calling organizational culture, could be thought of being the one part being the mechanics of the organization, and that you can call the value system, and one part the using the mechanics of the organization, the operation that takes place, you can liken that with organizational culture. So value system, core values, and organization culture are very synonymous uh, thoughts, very synonymous tonality, and very synonymous issues that it deals with. Can we move to the next slide, please? So, what goes into designing a productive organization? We may consider
many areas which will be effective in designing a productive organizational culture. When I talk about productive, we are talking about efficient, we are talking about effectiveness, we are talking about ethically sound, and we are talking about something which is delivering results. So when I'm using the word productive, I'm actually getting all these other components also intertwined with the idea of productiveness. So what is a productive organization? First, we need to make sure that the relationships that we are brewing in the organization is is efficient. Then your organization will be a productive organization. So managing your operations through proper people management and proper relationship management is vital. Then valuing people. How can you effectively operate a good organization without having good respect and good support to your people who are working? You have to value them. You have to give them the respect, and you have to give them the authority and responsibility for which they have been appointed for. So the valuing of people in terms of their performance, their skills, their knowledge, their attitude, and their way of doing things. You have to give them the scope to operate, and you have to give them the proper respect so that they can function effectively in the organization. So valuing people becomes an important component in order to design the productive organization. Encouraging innovation. As we know that we are living in a very complex world, things are topsy-turvy at this point with the new order that is uh, we are we are currently in the pandemic condition. So encouraging innovation has to be part and parcel of designing a productive organization. Without this component, we are actually may be setting ourselves for failure. Innovation includes creativity, ingenuity, new ideas, new ways of designing things, new thoughts, new processes, maybe new approaches to business, maybe even changing the course of the business, etc. So encouraging innovation will create a productive organization. Optimism is absolutely vital. An organization which does not promote optimism as one of their core values will not be successful, purely because once you have a sense of negativity within your organization and the people who are working around you, you will automatically see the consequences that will unfold in front of your eyes. So being very optimistic at every turn is important, even if there are uh, major obstacles that are hurting the growth of your organization. You have to be a problem solver, you have to be optimistic, and you have to ensure that this optimism takes a proper shape within the organization. Then you will be a productive organization. Pro- Promote performance and reliability. Uh, if you're promoting performance, efficiency, reliability, service above self type of issues where you want your products and services to be very much in line with the expectations of the of the customer base. So you're being performance driven, you're being reliable. So these are part and parcel, encouraging ingredients to turn your organization productive. Respect for everyone, respect not only for your employees, respect for your customers, your suppliers, people around you in your community. Basically, respect throughout the stakeholder community, being honest, being integrity driven. These are part of the respect culture, and this is a core value system which helps you as a professional or as an organizational team to become more reliable, more trustworthy, and more productive as an organization. People by nature value others who are more trustworthy and who are delivering uh, output as per what is being said in the documentation. So
being honest, being integrity driven, and having respect are true points to turn your organization productive. Being open-minded is another one. An organization which is very productive will have the open-mindedness uh, as a core value across the board, and people will be encouraged by the leaders, by team leaders, to be open to new ideas and sharing of new ideas, and that way new thoughts, new practices, new belief systems slowly can evolve. Even being open-minded, belief systems which are very sticky, as we know, culturally very sticky, can also slowly evolve towards something that you want your organization to move towards. Can we move to the next slide, please? Vision and organizational culture. Again, uh, please go back. Vision and organizational culture. As we know, vision is the future setting of the organization, so to speak, the roadmap through which the organization travels and achieves its grand purpose. So that is the vision. We know vision is your the lofty ideas, the engagements that you want to have within your organization. So organizational culture is actually providing the fertile grounds to achieve that vision. So in other words, it's the fertilizer that helps to get the organization moved to the next level. Without this fertilizer called organizational culture, the soil will not be fertile. So there will be no proper trees that will come out. When we talk about proper trees, we are talking about a proper organization, an organization which are engaging, which people trust upon, which people see as a organization having a good purpose, a good sense of community belongingness, good product, good service, good respect towards the stakeholder community, and being honest and truthful and profitable at the same time in the community. So that type of organization will never spawn if the organizational culture is not appropriately designed. So your vision is the future state which has to take place as per your, let's say, strategic plan, and how you get to your vision has to be based on certain parameters, certain foundational tools. And what are these foundational tools? The most important foundational tools in totality is the organizational culture. So a large organization having a proper organizational culture is more likely to succeed, whereas an organization where you might have diverse groups working with different set of organizational culture, they may not work. Of course, we cannot say for sure, they may not for certain, but there would be points where they will have conflict, they will have friction, and somehow their purpose will not be properly seen, and people within the organization may go into confrontation, and ultimately not having a proper purpose and organization culture will slow the organization down, and even may make the organization go back a few steps, and the competition will come and take over the markets and the territories and the products and services. So ultimately that organization will not be able to achieve its vision for which it had been working uh, so strenuously for the past few years. So the organizational culture becomes the core ingredient, the core set of values that drives the organization and creates the strength, the energy, the commitment, the passion needed to achieve the vision of the organization. Can we move to the next slide, please? Organizational culture based on ethics. We want ethics to be at the center of everything that we do. And ethical managers, we know, and ethical organizations, we know, normally does much better over the long haul. A less ethical organization may pull a fast buck here and there and earn a little bit extra profit, but people are
very smart. People understand that when an organization is trying to deceive someone, or trying to miscommunicate, and trying to put the customer base in a corner, and by doing so trying to get extract more money out of the customer, people realize that. Maybe they don't realize that right away, but in the span of time, people get to understand that something is not proper within this organization, or or the the commitment is not there. So the organization will be questioned. And once you start questioning the organization, obviously you will not be inclined to promote its product. First of all, you will not be inclined to buy its products and services. So right then and there, you are actually being retracting yourself. So if you're one customer moving away from the product and services of that organization, then you are setting the tone for others also. And once you take yourself away from the organization and its product, you will not be sitting idle. You may even talk to 5, 10 other people. And we know that when people start talking, products of that organization becomes hard to sell. Similarly, if somebody tells you that John or Samantha is not a very good person to deal with, even if you don't want to make a value judgment, you tend to sort of retract yourself slightly in making friendship with that person. Why? Because you are at the back of your mind a certain level of maybe a certain level of uh, not frustration, certain level of stress is sitting in your head, thinking that my friend had told me that John or Samantha is not a good person. So I have to be a little worried in dealing with that person. So you sort of become a little detached to that person. And once you start becoming a little detached, you it shows in your attitude. Maybe others may take a cue from your attitude, and the this relationship with Samantha and John may be slowly fraying, and it, pretty soon John and Samantha may not have as good friendship as they used to have. And it all started with one comment by another friend. So same logic can be applied to any product or service. So if you're not truthful with your promise, if you're not truthful with the words that you're promoting with regards to your product and service in the market, people may take it in a negative way. And once they take it in a negative way, they will not be zipping their mouth. They would be talking about it to others. And in a short time span, you will see your sales are dropping. You are getting more phone calls. Your your new your team are getting frustrated because they are not being able to effectively communicate to the audience as they were doing in the earlier period. Now people are becoming more careful as to your products and services, and not being very open to taking up your product unless they're absolutely damn certain that this is the product or service that we want to have. So automatically you're pushed back a few steps. So that is very important. And how is that happening? All of the statements that I just talked about, all the scenario that I just discussed about, is based on ethics and responsibility. So if the culture within your organization is ethical, and you are grounded in truthfulness, ethics, behaviors which are absolutely true to the true to the norm, true to the systems that you have been promoting, then people will be resonating with you with a more friendly gesture. They will respond to you more appropriately. So as a leader, whether you are a professional leader or an organizational leader, you will have more success on the ground. And this ethics is, let's say, a part of the larger value system. And being a part of the larger value system, it appropriately hits the organizational culture. So an ethical organization, we can say for sure, will have a better organizational culture in practice. And once a
proper ethical systems are in place in the organization, the organizational culture is elevated. It is seen as a organization having a reasonable standing. It will be considered a more branded organization because people will be able to relate to the promise that they are promoting. If they're promising that this product is of this standard with this service quality, then it people will resonate to it. People will think, yes, I believe in the company's statement, therefore I'm more inclined to buy their product or services vis-a-vis other products in the market. Similarly, as a leader, if your standards of ethics are very high, and if you had not marginalized your ethics at any given point, if you had not given away your ethical standards at any given point in previously, then you have a very clean slate of the standard of ethics. People will easily understand that this person is being truthful, integrity driven, honest, and is telling what it is not trying to sell us an idea which he or she does not passionately believe in. So if you're a leader with strong ethical moorings, backings, backgrounds, you as a person will create a better culture, behavior culture around you, and people will respond more appropriately around you, and they will also start to emulate you. We have talked about emulation of leaders in a few presentations back. A good leader makes certain habits in a particular place, which becomes a standard for emulation. People will follow those standards because people will easily feel that this is a good thing or good system or good culture that the leader is promoting. I should immediately align myself to that culture. So ethics is steadfastly and in very valued ingredient in creating a proper organizational culture for the individual as a leader to operate, and for as an organization to operate in the market. So the idea of being purposeful is definitely connected with proper ethics. If you want to be a purposeful organization, then you must be having a proper system of ethics, well grounded within your fabric of the organization. Everyone that you are hiring, everyone that you are working with, you have to be uh, telling them about the standards and the ethical standards and the norms and the practices of this organization. Tell them the stories that you had followed through over the past years, so that people take your views and can easily go back to the history and find out whether these statements that you are being peddling in the organization or pushing in the organization, how far they are true to the historic past. If they see that these are true, then you're bringing the proper ethical standards up, and that is actually part of the value system and also creating the organizational culture. So ethics is the concept of right and wrong at the end of the day. In ethics, the shade of gray is actually non-existent. Either you're right, either you're wrong. Telling a lie cannot be appropriate in some countries and inappropriate in another country. No, telling a lie is a part of the value system, which is a no-no across all boundaries, regardless of ethnicity, religion, color, or geographic boundaries. So certain things are absolutely important to understand, that being ethical is absolutely connected with being absolutely the proper and appropriate versus being improper and not appropriate. If you are considering I'm reasonably ethical, you can say that, but in totality, the that statement does not carry much weight, because how can you be somewhat ethical? That means you're cheating someone in some areas, whereas you're being truthful in some areas.
What does that tell about your character? It tells that you have a flawed character. So it tells that you have a flawed product. It tells that you have a flawed service. So how will people respond to it? People will not be inclined to buy your product. People want professional quality products and services which maintains a reasonable standard in terms of quality, in terms of the communication that you're being pushing with regards to the product. So all of these combined would be considered your ethical communication into the market, and you have to be ethical in that domain in order to be a responsible organization, an organization which is culturally strong, and an organization which is aligned appropriately with achieving its vision. An ethical organization has more chances of attaining its vision as per research. I cannot quote the research right now, but I have read something in these lines previously. So being ethical is absolutely vital for a professional, for a leader, and also vital for the organization. Every single professional working in the organization, if they become ethical in their own spheres of influence, in their own spans of control areas, and in their own work activities, then in totality, the organization will be an ethical organization. And without a doubt, this organization will be successful versus another organization which are cutting corners and deceiving customers. So in the long haul, it is always the slow and steady, I should not say, the ethical and steady organization will succeed brilliantly, whereas an organization which are not ethical will not succeed. So accountability, transparency, loyalty, these are words we had talked about in detail in our previous slides, previous sessions. So I will not uh, be spending time on those, but being loyal and accountable and transparent at all times are all connected thoughts with ethics, responsibility. And once you have these, the organizational framework and the culture is uh, better, and it will deliver better results in the long haul. Can you move to the next slide, please? So with this, we can come to the conclusion of the session. I have a $1 million question. So what is today's $1 million question? So it reads, what percentage of time should a leader give in designing a proper organizational culture versus spending time in managing daily affairs? So what I'm trying to ask is, how much of your time will you be allocating in designing your organizational culture and the purpose and the total connected vision of the organization, and what percentage of your time will be allocating for managing the daily operation? So it's a very important question, because daily operations are your daily matters, which are definitely connected with your short term to maximum midterm. Whereas when you are dealing with the overall design and the overall structure and the belief system and the value system and overall culture that you want to have in this organization, that is not for the short haul. So the question is particularly towards the issue of what percentage should you be having towards the short haul in designing the activities of your organization, and what percentage should you be allocating towards the long haul in shaping the overall purpose of the organization. So to me, it depends from organization to organization, whereas I would be inclined to have a 30-70 focus. In other words, 30% focus on the design of the purposeful organization and the value-based organization, the ethical organization based on trust, accountability, responsibility, etc., and making people within the organization aligning to these belief system, these norms, these practices, and ensuring that these practices are rolled out on a regular basis in the discussions, in the behaviors, in practices of the organization. And 70% of the effort I would be focusing on the daily activities of the organization, so that the daily activities deliver the right set of output for the organization. Because if you're not focused on the present, then you will not be building a proper
future. So your present is also equally important. So for from my perspective, I would be using a 30-70 split. 30% on the future design and 70% on the present. And when we talk about the future design, we are talking about the overall organizational cultural design, putting the value system, putting the core belief system and the philosophy in place. So with that, I would like to end my part of the session. I apologize one more time that we had a electronic glitch, which is beyond our control because we live in a technology dependent world. However, I'm very happy that we have been able to carry through this session without a glitch up to this point. So back to you, Edward, with the presentation. So thank you very much, and we look forward to having you next week, same time, uh, in the Zoom platform. Back to you, Edward. All right. Thank you very much, Advocate Jiaur Rahman, for your presentation, Leadership and Organization Culture. As a part of the series, Leadership Speaker Series, we are organizing this session. And thank you very much for your time and for your valuable inputs. Yes, so I just need to briefly share with you what we have learned today, and then I will just end the English part of this session, and then I will speak Bengali for those who are actually speaking Bengali or Bangla. So what we have learned today is about creating the organizational um, and culture and nurturing people towards success. So uh, it is very important to have this culture set up in your organization. So as we have learned here, this organization culture is the design of the organizations. So it includes our values, core beliefs, norms, practices, and ethics. So just think about our society or our organizations. Are we like having those things? Are we nurturing those things? Like, for example, specifically the values, the core beliefs or norms or practices or ethics. So are we spending time contemplating what we have, like what is our value system is? If you are working in a multicultural society or multicultural team member, are we having um, these values? Are we maintaining these values? Are we having these norms? So this is important, right, to at least have this organizational culture set up. So organizations can be considered as a mini society within greater fabric of society. As you know, like for example, if you have been given a small space to live, and couple of you are there, so the very good example can be a family, right? In a family, we are living in uh, a room or maybe a apartment or a house. This is a very and we need to interact for our needs. So where we are actually we need to interact in a sense. So we need to have that culture. That means how we interact. Do you have that values? How you actually respect the other person? So it is very important that we need to nurture this core beliefs, norms, practices, and ethics. Now, purpose of organizational cultures. What we have learned, we learned about those purpose like builds reference to move on, the anchors to systems and belief, along with the vision. So the why we are actually having this organizational culture, we need to understand, and it might be different than the purpose for maybe for smaller organizations compared to the bigger organization, the larger organization. So when you are actually having this purpose, you need to have this in right order. Now, ultimately what we are achieving is a success, right? At the end of the thing is a success or maybe profitability. And if you're looking for that one, right, a long-term uh, relationship or maybe the success, we need to build this momentum and contribute to bottom line profitability and success. So we already discussed. I don't want to discuss further about it, but when we are designing the productive organizations, these are the things that we need to consider, like foster relations, value peoples, encourage innovations, promote optimism, and respect, honesty, integrity, and open-mindedness. Uh,
Now here, the last session we have discussed about some ethics, like organization culture based on ethics. So organization culture designed around ethics is more purposeful and values, which is very important. And we need to understand that that is has to be purposeful and valued. So like we know that ethics is a concept of right and wrong behavior, and it includes virtue, integrity, honesty, loyalty, accountability, and transparency. So in our society is a very needed right now. That's where we are actually we're encouraging others to at least be into that discussion, right? Or be into this training, and right, you can build your organization, build your leadership skill, build your skill set, and have that positive, right, attitude to others, so that we can build a good society. Now, the $1 million questions. What is the $1 million question here? What percentage of time should a leader give for designing a proper organizational culture versus spending time in managing daily affairs? We know that it is very challenging, for any leaders to manage the current daily affairs, and uh, it is very challenging for leaders to at least focus on certain things sometimes. So what is needed actually a combined effort. That means all the team members has to work together, so that it will not be hard for a leader, or it will not be hard for one person at least to manage the daily affairs. So I think it is very important to design a proper organization culture. When we have that one, so we don't have to worry much about the daily affairs. Everybody knows their task. Everybody is very clear about their goal or their role, or their right thing. So it'll be easier for them to at least participate, cooperate, collaborate. So that's very important. So with that, I would like to thank, and I would like to end this session. I'd like to ask Advocate Jayaraman, do you have anything to say before we end the English part of this session? Mm, I I don't have much to say at this point. I just want to again apologize for not being able to start off the session on time. Just before going into Bangla, I would just point out one point, and that is that if you want to succeed in life, uh, you have to put a lot of effort in maintaining your ethical standards all throughout your life. And if you slip in one point, it will be a dark spot in your career, and coming out of that dark spot would be so much difficult. So being ethical throughout your career is the best strategy to take, and that will give you the long-term vision that you want to achieve in life. That will help you to achieve your long-term vision quicker. That's all. Thank you very much. With that, I would like to end the English part of the sessions, as we know that we are regularly conducting this session on Wednesday, every Wednesday. But next Wednesday, because of we are getting some feedbacks, there'll be some time changes a little bit. We'll be starting this session at 8:30. So 8:30, there's Edmonton time, 8:30 p.m. In Toronto time is 10:30 p.m. In Bangladesh time is 8:30 a.m. in the morning, and Indian time 8 a.m. in the morning. So with that, I would like to thank everyone, those who participated or those who listened our presentation. Um, uh, Now আমি বাংলায় বলছি, আপনাদের সবাইকে আসসালামু আলাইকুম, স্বাগতম এবং প্রণাম, শুভেচ্ছা। আমাদের প্রেরণা টেলিভিশন কানাডা থেকে আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। প্রেরণা টেলিভিশন কানাডা কানাডা থেকে পরিচালিত একটা চ্যানেল, কমিউনিটি চ্যানেল, এবং এটা আমরা এডমন্টন আলবার্টা থেকে চালাচ্ছি, এবং আমাদের রেগুলার সেশন, লিডারশিপ ট্রেনিং সেশন, লিডারশিপ স্পিকার সিরিজ আমরা চালাচ্ছি প্রত্যেক বুধবারে। এটা আমাদের বুধবারে রাত 8:30টার সময় নেক্সট আগামী সপ্তাহ থেকে শুরু হবে। আমাদের এটা আজকের যে সেশনটা সেটা নবম, 9th সিরিজ, এবং আমাদের এটা টরন্টো থেকে 10:30টায়, রাত 10:30টা, বাংলাদেশ 8:30 সকাল, ইন্ডিয়ান টাইম সকাল 8টা।
তো আমি আজকে আপনাদের সাথে যে বিষয় শেয়ার করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে বাংলায় খুব ব্রিফলি আপনাদেরকে বা সংক্ষেপে আমি বলছি। আমাদের অ্যাডভোকেট জিয়াউর রহমান, উনি এআইটিএম একটি অর্গানাইজেশন ওনার, ওটার উনি সিইও, এবং উনি আইইউবি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটিতে ফ্যাকাল্টি, অ্যাডজাঙ্ক্ট ফ্যাকাল্টি হিসেবে আছেন, এবং উনি লিডারশিপ এবং অর্গানাইজেশন কালচার সম্পর্কে আজকে বলেছেন। তো আমাদের যে বিষয়টা হচ্ছে যে আজকে আমরা যে বিষয় আলোচনা করছি, যে অর্গানাইজেশনের যে কালচার বা যে প্রতিষ্ঠানের যে সংস্কৃতি, সেটা কিভাবে আমরা বৃদ্ধি করতে পারি। তো আমাদের যে বিষয়টা, যেটা আমাদের কাছে, যে আমাদের এট দ্য এন্ড অফ দ্য, আমাদের প্রত্যেকটা কিছুর শেষে আমাদের কিন্তু আমরা কিন্তু কৃতকার্য হতে চাই, এবং এটা অর্গানাইজেশনের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমরা জানি একটা অর্গানাইজেশন যে কোনো কিছুর পিছনে তাদের সময় এবং তাদের অর্থ তারা নিয়োগ করে, এবং তারা অবশ্যই তারা চাবে তাদের প্রতিষ্ঠান কৃতকার্য হোক, তাদের প্রতিষ্ঠান লাভজনক হোক। তো তার জন্য কিন্তু আমাদের আমাদের কিন্তু সহযোগিতা করা যায় একটা ভালো অর্গানাইজেশন বা প্রতিষ্ঠানিক সাউন্ড যদি ফল আমাদের করছে। সংস্কৃতি যদি থাকে, তাহলে আমাদের জন্য ভালো। তো আমাদের লিডারশিপ বা নেতৃত্বের বিষয়ে আমরা আলোচনা করছি। তো আমাদের এই বিষয় এটা হচ্ছে যে আমরা যদি কৃতকার্য হতে চাই, তাহলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে আমাদের অর্গানাইজেশনের মধ্যে এই যে সংস্কৃতি, এটা কিন্তু আমাদের নার্চার বা আমাদের কিন্তু পালন করতে হবে, এবং আমাদের ব্যক্তিরা, আমরা যারা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত রয়েছি, আমাদের কিন্তু সে বিষয়ে আমাদের সময় দিতে হবে। তাহলে কিন্তু আমরা সাকসেসফুল বা আমরা কৃতকার্য হতে পারবো। অর্গানাইজেশন কালচারটা আসলে কি, মানে যে প্রাতিষ্ঠানিক যে সংস্কৃতি, এটা কি? এখানে আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা শব্দ রয়েছে, যে শব্দগুলো সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রথম যে শব্দটা হচ্ছে ভ্যালুস, মূল্য, মূল্যবোধ বলতে পারেন, বোধ বলতে পারেন। তো এই শব্দটা আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যে আমরা জানি আমাদের সমাজে আমরা যদি বাস করি, আমাদের মূল্যবোধ থাকা দরকার, যে ভ্যালুস। আমাদের যদি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ দিয়ে আমাদের মূল্যবোধ রয়েছে, আমাদের সামাজিক প্রাণী হিসেবে আমাদের মূল্যবোধ রয়েছে, আমাদের আমরা যদি মানবতার কথা বলি, মানুষ হিসেবে আমাদের মূল্যবোধ রয়েছে। তো এটা আমরা যখন একটা প্রতিষ্ঠানে কাজ করি, আমাদের এই মূল্যবোধটা, আমাদের প্রয়োজন রয়েছে কোর বিলিফ, যে বিশ্বাস আমাদের রয়েছে, আমাদের যে নর্ম রয়েছে, এবং যে প্র্যাকটিস, যেভাবে আমরা যেভাবে আমরা কাজ করতে অভ্যস্ত, সেটা হয়তো কালচারালি আলাদা হতে পারে। আফ্রিকাতে একরকম হতে পারে, আমেরিকাতে একরকম হতে পারে, বাংলাদেশে একরকম হতে পারে। প্র্যাকটিস, অর্গানাইজেশনের যে প্র্যাকটিস রয়েছে, সেই প্র্যাকটিসটা আমরা এমন ভাবে করব যাতে আমরা একে অন্যের সহায়ক হতে পারি। এবং আরেকটা যে শব্দ আপনাদের কাছে সবচেয়ে আমি করতে চাই, ইথিক্স। যে ইথিক্স যে শব্দটা, এটা আসলে আমরা কিভাবে একটা অর্গানাইজেশন কালচার বা একটা সংস্কৃতি, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি, এটাকে বাড়ানোর জন্য আমাদের এই বিষয়ে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে। আমি এখানে একটা উদাহরণ দিতে চাই। আমরা জানি যে মিনি সোসাইটি, যেটা বলেছেন, যে মিনি সোসাইটি একটা ছোট সমাজ। তো ছোট সমাজ পরিবার থেকে তো শুরু হয়। আমাদের পরিবারে বাবা মা, ভাই বোন থাকে। তো আমাদের পরিবারে যখন বাবা মা, ভাই বোন থাকে, আমরা কিন্তু একে অন্যের সাথে আমরা কিন্তু কথা বলি, আমরা একে অন্যের সাথে মানে আমাদের কমিউনিকেশন, আমরা যোগাযোগ করি। এবং আমরা একজনের সাথে কিভাবে কথা বলি, তার সাথে কি সম্মান ভাবে কথা বলি, আমার আমার যে গুরুজন রয়েছে, আমার যে আহ, যারা আমাদের বড় রয়েছে, তাদের সাথে কিভাবে আমরা কথা বলি। তারা যদি আমাদেরকে শাসন করে বা তারা যদি আমাদেরকে কোনো কিছু বলে, তাহলে আমরা কিভাবে এটা নিচ্ছি, হাউ উই ইন্টারঅ্যাক্ট দিস ওয়ান। সো এই মিনি সোসাইটি, অর্গানাইজেশন হচ্ছে একটা প্রতিষ্ঠান, হচ্ছে একটা মিনি সোসাইটি বা একটা ছোট সমাজ, যেটা বৃহত্তর যে সমাজ হচ্ছে সেই সমাজটা সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। এখন আমাদের যে বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আমাদের বুঝতে হবে, আমাদের জানতে হবে যে এই পারপাসটা কি, যে আমাদের যে যে প্রাতিষ্ঠানিক যে সংস্কৃতি রয়েছে, এটার মূল উদ্দেশ্যটা কি। আহ, আমরা জানি আমরা সবাই কিন্তু আগাই যেতে চাই, মানে আমরা জানি যে আমরা সামনের দিকে, আমাদের অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। তো আমরা যদি আমাদের সামনের দিকে যদি আগাই যেতে চাই, এই যে যে অর্গানাইজেশনের যে কালচার রয়েছে বা প্রাতিষ্ঠানিক যে সংস্কৃতি রয়েছে, এটা আমাদের সামনে দিয়ে এগিয়ে যেতে কিন্তু একটা আলোক বার্তা বা আলো প্রদান করে। এবং আমাদের এটার মধ্যে যে বিশ্বাস রয়েছে, অ্যানকোর্স টু সিস্টেম অ্যান্ড বিলিভস, এবং আমাদের যে আমাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি, স্বপ্ন রয়েছে, এটার সাথে আমরা অ্যালাইন করতে পারি বা আমরা একসাথে মিলাতে পারি।
এবং আমরা এর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মিনিংফুল হিউম্যান এনগেজমেন্ট। আমরা জানি যখন আমরা একটা অর্গানাইজেশনে থাকি আমরা কিন্তু আমাদের কিন্তু কয়েকজন আমরা মাল্টি ডিসিপ্লিনারি টিমের সাথে আমরা কাজ করি। তো আমাদের যদি এটা মিনিংফুল হিউম্যান এনগেজমেন্ট আমরা যদি করতে চাই, আমাদের যদি প্রপার একটা অর্গানাইজেশন কালচার থাকে যে না সিনিয়রের সাথে জুনিয়র কিভাবে আচরণ করবে, কিভাবে আমরা একজনের সাথে ইন্টারাকশন করব, আমরা কিভাবে আমাদের আমরা কোলাবোরেশন করব, তারপর আমাদের ইথিক্স কিভাবে, এইগুলো যদি একটা প্রপার একটা যদি সঠিক আমাদের যদি একটা প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি থাকে তাহলে একটা মিনিংফুল হিউম্যান এনগেজমেন্ট হয়। এটা কিন্তু আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করে। আরেকটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আমরা জানি আমাদের সবকিছুরই শেষে কিন্তু আমরা সামনের দিকে সাকসেস আমরা করতে চাই, রাইট? সাকসেস মানে আমরা কৃতকার্য হতে চাই একটা প্রতিষ্ঠানে, সেটা নট প্রফিট হোক আর প্রফিটই হোক, প্রফিটেবিলিটি তাদের একটা বিষয়। যদি আমাদের নট প্রফিট হয় তাহলে অ্যাকাউন্টেবিলিটি, তাদের একটা রিপোর্টিং এরও ব্যাপার আছে। তো এট এন্ড অফ দ্য ডেতে আমাদের এই যে মোমেন্টাম বিল মোমেন্টাম মানে এই যে আমাদের এটা করতে আমাদের সাহায্য করে যে আমাদের যদি সঠিক আমাদের যদি অর্গানাইজেশনাল কালচার প্রাতিষ্ঠানিক যদি সংস্কৃতি থাকে তাহলে এটা আমাদেরকে সাহায্য করে। তো আমাদের এই সিরিজটার লক্ষ্যই হচ্ছে আমরা চাচ্ছি আপনাদেরকে এই বিষয় নিয়ে চিন্তা করা, এই নিয়ে ভাবনা করা। আপনারা যদি মনে করেন আপনার অর্গানাইজেশনে আপনি 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 কন্ট্রিবিউট করতে পারেন, আপনার কোলাবোরেট করতে পারেন আপনার ট্রেনিং এর মাধ্যমে, আপনার মাধ্যমে দেন আপনার অর্গানাইজেশনটা ভালো করবে। আপনার অর্গানাইজেশন ভালো করলে এরকম বিভিন্ন ছোট ছোট অর্গানাইজেশন বড় অর্গানাইজেশন ভালো করলে দেশ জাতি ভালো করবে। সো আমাদের এটা একটা জার্নি টুয়ার্ডস আর টুয়ার্ডস সাকসেস। তো তারপরে আমরা যে বিষয়টা আলোচনা করছি যে কোর ভ্যালু অর্গানাইজেশন কালচার ভ্যালু সিস্টেম, যে 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 মূল যে আমাদের যে মূল্যবোধ রয়েছে এবং যে আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি রয়েছে এবং যে আমাদের যে মূল্যবোধের যে যে ধারা রয়েছে এটা আমরা কিভাবে করতে পারি। এবং আমরা জানি এটা ব্যক্তি হিসেবে হোক বা অর্গানাইজেশনে হোক, এই যে যে বিশ্বাস ব্যবস্থা বা এই যে যে আমাদের যে দর্শন এটা কিন্তু আমাদেরকে সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। এবং এই যে যে ছোটখাটো এই যে যে কোর ভ্যালুজ, এবং এটা কিন্তু আমাদের একটা যে কোর ভ্যালু যে 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 মূল যে মূল্যবোধ রয়েছে সেটা কিন্তু আমাদেরকে একটা প্রাতিষ্ঠানিক কালচার বা সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে আমাদের কিন্তু সহায়তা করে। এবং আমরা আগে আলোচনা করছি যে এটা আমাদেরকে সামনের দিকে আগায় যেতে সাহায্য করে। এবং এটা কিন্তু ইট ক্যান বি লিঙ্কস টু দ্য মেকানিক্স অফ অর্গানাইজেশন কালচার। অর্গানাইজেশন কালচার ইজ দ্য অপারেশনস। সো আমাদের এই অর্গানাইজেশন কালচারটা সংস্কৃতিটা কিন্তু আমাদের এই দেশ আমাদের কিন্তু সামনের দিকে আমাদেরকে নিয়ে যায়। তার মানে আমাদের একটা জিনিস দেখলাম যে ছোট ছোট জিনিস যে আমাদের ইথিক্স নর্মস ভ্যালুজ এগুলো যদি আমরা ঠিক করি, এটা যদি আমরা আমাদের অর্গানাইজেশনের মধ্যে থাকে তাহলে কিন্তু আমরা একটা অর্গানাইজেশন কালচার ডেভেলপ করতে পারি। এবং এইখানে আমরা দেখলাম যে কিভাবে আমরা প্রোডাক্টিভ একটা অর্গানাইজেশন আমরা ডিজাইন করতে পারি। তো ফোস্টার রিলেশনস ভ্যালু আমাদের পিপল মানুষকে মূল্য দিতে হবে, এনকারেজ ইনোভেশন, যে আমাদেরকে আমরা একটা আমরা যদি আমরা আমাদের নতুন নতুন সৃষ্টির প্রতি আমাদেরকে বিভিন্ন লোককে উৎসাহিত করতে হবে, প্রমোট অপটিমিজম, প্রমোট পারফরমেন্স, রিলায়েবিলিটি, রেসপেক্ট and honesty and integrity, open mindedness. So এই যে যে বিষয়গুলো রয়েছে এটা আমরা অলরেডি জিয়াউর রহমান সাহেব উনি বলেছেন যেই যে প্রোডাক্টিভ আমরা যদি করতে চাই তাহলে আমাদের এই বিষয়গুলো আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যাতে আমরা একটা প্রোডাক্টিভ বা একটা অর্গানাইজেশন আমরা করতে পারি। তো ভিশনটা হচ্ছে কি প্রত্যেকের কিন্তু একটা ভিশন থাকার দরকার রয়েছে, মানে একটা যেহেতু আমরা অর্গানাইজেশনের কথা বলছি এখানে, অর্গানাইজেশনে আমাদের কিন্তু একটা রোড ম্যাপ টু দ্য ফিউচার, মানে সামনের দিকে আমাদেরকে ভবিষ্যতের দিকে যদি আমাদেরকে একটা একটা মানচিত্র বা একটা মাপ বা একটা একটা ম্যাপ বা আমাদের একটা করতে আমাদের সহায়তা করে। সুতরাং অর্গানাইজেশন কালচারটা আসলে কি? অর্গানাইজেশন কালচারটা এমন একটা জিনিস যেটা হচ্ছে যেটা বলতে পারি আমরা একটা প্রাতিষ্ঠানিক যে আমাদের যে সংস্কৃতি, একটা ফার্টাইল গ্রাউন্ড, উর্বর জমি, যাতে আমাদের আমরা যে ভিশন আমাদের যে গোল রয়েছে বা আমরা যা অর্জন করতে চাই সেটা অর্জন করতে আমাদের সহায়তা করে। আমরা জানি যে জার্নিটা কিন্তু এত সহজ না। আমরা জানি এটা মাল্টি ডিসিপ্লিনারি টিম, সবাই একই সময় কিন্তু আসছে না, তারা বিভিন্ন সময় আসছে। আমাদের কাছে যদি একটা অর্গানাইজেশনের যদি সঠিক সংস্কৃতি থাকে তাহলে তারা কি অনেক বেশি প্রোডাক্টিভ হবে। ওপেননেস যদি থাকে, একজন একজনকে যদি রেসপেক্ট করে, এই ভ্যালু এবং নর্মস গুলো থাকে, ছোট ছোট জিনিস এগুলো যদি ঠিকভাবে আমরা
চর্চা করি, আমাদের মধ্যে থাকে, তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে আমাদের অনেক সুবিধা হয়। তো এখানে অর্গানাইজেশন কালচার বেসড অন ইথিক্স, ইথিক্স সম্পর্কে আমরা আগেও বলেছি, এটা হ্যাজ টু বি পারপাসফুল এন্ড ভ্যালিড। এটা একটা উদ্দেশ্য থাকতে হবে, একটা মূল্য থাকতে হবে। এবং আমরা জানি ইথিক্সটা কি, এটা সঠিক এবং যে ভুল এটার ব্যবহার, এবং এটা আমরা আগেও আলোচনা করেছি যে ভার্চু, ইন্টিগ্রিটি, অনেস্টি, লয়্যালটি, অ্যাকাউন্টেবিলিটি এন্ড ট্রান্সপারেন্সি, এই বিষয়গুলো আমাদেরকে থাকতে হবে একটা অর্গানাইজেশনে। আমাদেরকে যদি আমরা সঠিকভাবে আমরা ইথিক্স যদি আমরা প্র্যাকটিস করি। এখন যে শেষ যে প্রশ্নটা রয়েছে, সেই প্রশ্নটার মধ্যে যেটা রয়েছে যে হোয়াট পার্সেন্টেজ অফ টাইম শুড আ লিডার গিভ ইন ডিজাইনিং আ প্রপার অর্গানাইজেশন কালচার ভার্সেস স্পেন্ডিং টাইম ইন ম্যানেজিং ডেইলি অ্যাফেয়ার্স। এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে কতটুকু সময় একজন নেতা বা যে আমাদের অর্গানাইজেশনটা পরিচালনা করছে, তার অর্গানাইজেশন কালচার বা প্রাতিষ্ঠানিক যে সংস্কৃতি করার জন্য, গঠন করার জন্য তার সময় ব্যয় করা উচিত। অন দ্য আদার সাইডে যদি আমরা দেখি তার ডেইলি অ্যাফেয়ার্স, তার কিন্তু প্রত্যেক দিনই তার দৈনন্দিন বিভিন্ন চ্যালেঞ্জেস কাজকর্ম থাকে, তখন সেটা সে করবে না তার অর্গানাইজেশন কালচার ডেভেলপ করার জন্য তার সময় ব্যয় করবে। আমার দৃষ্টিভঙ্গিটা হচ্ছে ডিফারেন্ট। আমি ভিন্ন, আমি এইভাবে প্রশ্নটা না নিয়ে আমি এই কথাই বলবো যে এখানে শুধু লিডারের রোলটা গিয়ে আমরা দেখব। লিডার বলতে এখানে প্রত্যেকটা ব্যক্তি অর্গানাইজেশনের, তাদের এখানে কিন্তু রোল আছে এই অর্গানাইজেশন কালচার ডেভেলপ করার জন্য। তো সেক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি যখন তাদের দায়িত্ব পালন করছে, তাদের ইথিক্স, নর্ম, ভ্যালু, রেসপেক্ট এবং এই যে এই বিষয়গুলো যখন তারা প্র্যাকটিস করছে, তখন কিন্তু অটোমেটিকলি কিন্তু তারা একটা অর্গানাইজেশন কালচার ডেভেলপ করছে। তারা সম্মান করছে, তারা আনন্দ করছে, কোনো একটা অ্যাচিভমেন্ট যখন করছে, দে আর কমপ্লিমেন্টিং ইচ আদার, দে আর কোলাবোরেটিং উইথ ইচ আদার, তারা একজন একজনকে সহায়তা করছে। তার মানে কি হচ্ছে যে তাদের আহ, এই সহযোগিতার ফলে তাদের মধ্যে একটা মিউচুয়াল রেসপেক্ট বাড়ছে, তাতে তারা কিন্তু সামনের দিকে তারা এগিয়ে যেতে হবে। এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু তার একটা লিডার যে থাকে বা নেতৃত্ব স্থানে থাকে, তার কিন্তু স্পেন্ডিং টাইম ম্যানেজিং ডেইলি অ্যাফেয়ারে, তাদের যে দৈনন্দিন যে কার্যক্রমে তার কিন্তু সময় ওইভাবে কিন্তু ব্যয় করা, মানে এখানে কিন্তু কনফ্লিক্ট তার হচ্ছে না কিন্তু। তো সেই জন্য আমাদের সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে এটাকে আমাদের একটা হোলিস্টিক অ্যাপ্রোচ নিতে হবে, ইনস্টেড অফ ওয়ান, মানে এটা যদি আমরা ওয়ান ওয়ে দেখি যে ম্যানেজমেন্ট ভার্সেস এমপ্লয়ি, এইভাবে যদি দেখি দেন আমাদের জন্য একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। আমরা যদি এটাকে হোলিস্টিক অ্যাপ্রোচ হিসেবে দেখি, সবাইকে আমাদের এখানে পার্টিসিপেট করতে হবে, এই যে জার্নিটাকে আমাদের সবাইকে পার্টিসিপেট করতে হবে। যদি আমরা সেভাবে আমরা করি, দেন কিন্তু আমাদের জন্য এটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। এবং ইট ইজ আ কন্টিনিউয়াস প্রসেস। হয়তোবা আমরা কোনো যে ইজ নট অ্যান আইডিয়াল সিচুয়েশন এভরিওয়্যার, প্রত্যেকটা জায়গায় যে আদর্শ সংস্কৃতি আছে তা কিন্তু না, কিন্তু আমাদের চ্যালেঞ্জ করতে হবে। একটা এক্সাম্পল দিতে পারি, যেমন আমাকে একজন লোক বলেছেন যে কোনো একটা কারণে সে তার বস বা তার যে ইমিডিয়েট সুপারভাইজারকে সে কিন্তু রাজি হয়নি। সে তখন চ্যালেঞ্জ করতে থাকে, চ্যালেঞ্জ করার পরে, এবং আমরা জানি যে সাধারণত সুপারভাইজার বা নেতৃস্থানীয় বা যারা টপ লেভেল ম্যানেজমেন্ট থেকে সহজে কাউকে এরকম চ্যালেঞ্জ করাটা বা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করাটা কিন্তু অত সহজ না। তো এই পার্টিকুলার এক্সাম্পলে দেখা গেছে যে এই চ্যালেঞ্জটা অনেক বড় একটা ধাক্কা ছিল, কিন্তু ধাক্কার ফলে কিন্তু এইটা কিন্তু পজিটিভলি সে ব্যক্তি নিয়েছে, এবং তার ফলে কিন্তু অর্গানাইজেশন একটা ড্রাস্টিক্যালি একটা চেঞ্জ তারা আনতে পারছে। কিন্তু সেই মুহূর্তে যদি আমি ওই ওই পার্টিকুলার সিচুয়েশনে যদি আমি অ্যাকোমোডেটিং বা আমি তাকে যদি আমি যদি না আমি চ্যালেঞ্জ করতাম, তাহলে হয়তো বা ওই পরিবর্তনটা আসতো না। সুতরাং আমাদের কিন্তু প্রত্যেকেই কিন্তু কোলাবোরেট করতে হবে, কমপ্লিমেন্ট করতে হবে। তারপরে যদি কোনো ক্ষেত্রে যদি আমরা ডিসএগ্রি করি, উই হ্যাভ টু এগ্রি টু ডিসএগ্রি। সো আমাদের এই জিনিসগুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, তাহলে কিন্তু আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবো। উইথ দ্যাট আমি আপনাদের কাছে বিশেষ করে আমি আমাদের সেশন শেষ করছি। আপনাদেরকে ধন্যবাদ। আমাদের কিছু টেকনিক্যাল গ্লিচ ছিল প্রথমে, আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আর আশা করি আগামী সেশনে আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করব যাতে আমাদের এই গ্লিচ না থাকে। আজকেও যদিও বা একটু যান্ত্রিক বা বৈদ্যুতিক গোলযোগের কিছু বিষয় ছিল।
তো আগামী সপ্তাহে আমাদের বুধবারে আমাদের টাইমটা একটু পরিবর্তন হচ্ছে। আমাদের দর্শকদের কাছ থেকে আমাদের বিভিন্ন বিষয় আসছে। আমরা রাত 8:30টার সময় এডমন্টন টাইম, এবং টরন্টো টাইম রাত 10:30, বাংলাদেশ টাইম সকাল 8:30, এবং ইন্ডিয়ান টাইম সকাল 8টা। এবং আমরা আপনাদেরকে আমরা আমাদের ইনভাইটেশন বা আপনাদেরকে আমরা জানাচ্ছি যে আমাদের রেগুলার লিডারশিপ স্পিকার সিরিজে আপনারা আসবেন, এবং আমরা আশা করি আমাদের প্রত্যেককে এটা আমাদের জন্য একটা জার্নি, আমাদের সমাজকে গড়ার জন্য, আমাদের দেশকে গড়ার জন্য, আমাদের অর্গানাইজেশন করার জন্য, এবং ব্যক্তিগত উন্নয়নে আমাদের এই লিডারশিপ ট্রেনিংটা আমাদের প্রয়োজন রয়েছে। সকলকে ধন্যবাদ। সবাইকে শুভেচ্ছা। ঢাকা থেকে আমি অ্যাডভোকেট জিয়া রহমান, আমাদের সাথে থাকার জন্য, এবং আশা করি আপনারা এখান থেকে একটা লার্নিং সবারই হচ্ছে, আমরাও সবার কাছ থেকে শিখছি। তো আপনাদের দর্শকদের প্রশ্ন যদি থাকে তাহলে আমাদেরকে থ্রো করতে পারেন, আমরা সেটা নিয়ে ভেবে আগামীতে আমাদের সেশনগুলোকে আরও কী করে আরও ইফেক্টিভ করা যায় সেই দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করব। সবাইকে ধন্যবাদ। ঢাকা থেকে শুভেচ্ছা। আল্লাহ হাফেজ।